Good evening, everyone. I hope ಎಲ್ರೂ ಈ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ. ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇಯರ್ ಮತ್ತೆ ಅಸೆಸ್ಮೆಂಟ್ ಇಯರ್ ಇಲ್ಲಿ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ, ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ಸ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಪೇಪರ್. ಸೊ ಇದೊಂದು ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಬಿಟ್ರೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ವೈಸ್ ಬೇರೆ ಏನು ಚೇಂಜ್ ಆಗಲ್ಲ. ಅದನ್ನ ಒಂದು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡಿ, ಲೈಕ್ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇಯರ್ನ 22, 23 ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅಂಡ್ ಅಸೆಸ್ಮೆಂಟ್ ಇಯರ್ ಇಸ್ 23, 24. ಸೊ ಯಾವ ತರ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಅಲ್ಲಿ two properties are let out. One is for resident and another one is for business. See, business if self-occupied idre, adra self-business ಮಾಡ್ತಿದ್ರೆ, self-profession ಇದ್ರಷ್ಟೇ ನಾವು self-occupied ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅದನ್ನ ಇನ್ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ಅದರ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಶೋ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಲೆಟ್ ಔಟೇ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅವರು, ಹೌದಾ? ಲೆಟ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಈ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಗಾರು ಲೆಟ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಲಿ, ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಗಾದ್ರೂ ಲೆಟ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಲಿ, ರೆಂಟಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಲೆಟ್ ಔಟ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅದನ್ನ ಇನ್ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ಹೌಸ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಶೋ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೆಲ್ಫ್ ಆಕ್ಯುಪೈಡ್ ವಿ ನೋ ಟಿಲ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಡಿಡಕ್ಷನ್ ನಾವೇನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡೋಲ್ಲ, ಬಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕೀಪ್ ದ ಕಾಲಮ್ ಆಸ್ ದರ್ ಇಸ್ ಅ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್. ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇರೋದಕ್ಕೆ ನಾವು ಈ 3 ಕಾಲಮ್ಸ್ ನ ಶೋ ಮಾಡಲೇಬೇಕು. ಶೋ ಮಾಡೋಣ. ಬಟ್ ಟಿಲ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಡಿಡಕ್ಷನ್ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನ ನಾವೇನು ವರಿ ಮಾಡೋದು ಬೇಡ. ಟಿಲ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಡಿಡಕ್ಷನ್ ಫಾರ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಆಕ್ಯುಪೈಡ್ ಏನು ವರಿ ಮಾಡೋದು ಬೇಡ. ಅದನ್ನ ನಾವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡೋಣ ಯಾವ ತರ ಅಂತ. ಸೊ ಈ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಅಗೇನ್ ಮುನ್ಸಿಪಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇದೆ, ಫೇರ್ ರೆಂಟಲ್ ಇದೆ, ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಇದೆ. ಸೊ GAV ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಕಂಪ್ಯೂಟೇಷನ್ ಆಫ್ income from house property, assessee Mr. Rama, resident, previous year, assessment year and previous year, full bariri idna aita. Then particulars, house 1, house 2 and house 3. As I told, nature of that property barkondre it will be easy for you, like let out property, again for business, self-occupied barkondre. Till ಸೆಲ್ಫ್ ಆಕ್ಯುಪೈಡ್ ಇದ್ರೆ ಟಿಲ್ ಹಿಯರ್ ನೀವು ಅದನ್ನ ಲೈಕ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಅಥವಾ ಡಾಟ್ ಈ ತರ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿ ಬಿಟ್ಬಿಡ್ಬೋದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಓನ್ಲಿ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್. ಸೈಮಲ್ಟೇನಿಯಸ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಬರೋಣ. ಲೈಕ್ ಮುನ್ಸಿಪಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಫಾರ್ ಫಸ್ಟ್ 120 and 132 lakhs. ಓಕೆ, ಬರೆದಿದ್ದೀವಿ. ಫೇರ್ ರೆಂಟಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 150 and 160, whichever is higher take for the next step. Okay, so next notional rental value ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. that rent and standard rent. Standard rent is 144 and 150. Compare these two, whichever is less. Expected rent ಈ third ಕ್ಕೆ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ನಾನು ಅದನ್ನ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ, you just mention it. This is ಇದೇನ್ ಬಂದಿದೆ, this is your notional rental value. Okay, ಇದನ್ನ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ರೆಂಟ್ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, whichever is less consider for next. That is your expected rental value, right? So consider ಮಾಡ್ತೀರಾ. Again in these two you have to consider whichever is higher. So before that standard rent 144 150 ಆಯ್ತು. ಏನ್ ಆನ್ಸರ್ ಬರುತ್ತೆ, whichever is less, that is your expected rental value. Actual rental value ಹೋಗೋಕಿನ ಮುಂಚೆ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ, is there anything like unrealized rent ಇದೆಯಾ ಒಂದ್ಸರ್ತಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ. Unrealized rent, yes, there is a unrealized rent. See here, rent ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. fair rental received, rent received per month is 15,000 and 18,000. First 15,000, 15 into 12 is 1,80,000. ಅದರಲ್ಲಿ unrealized rent ಎಷ್ಟಿದೆ? Just check. Unrealized rent is 12,000 here, right? So 1,80,000 minus 12,000 is your 1,68,000.
that is your actual rent, correct? And 18,000 into 12 is 2,16,000 minus 18,000 ಅಂದ್ರೆ almost 1 month rent ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. So that is 1,98,000. Compare these two, whichever is higher, consider for next step. Next step is usually your GAV, but ಈ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ, vacant period ನು ಇದೆ. Vacancy period is 2 months for both. So 2 months ಇರೋದಕ್ಕೆ ಇದನ್ನ GAV before vacancy loss ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿ. ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ವೇಕೆನ್ಸಿ ಲಾಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? 2 months ಇದೆ. ಫಸ್ಟ್ ಹೌಸ್ದು ಪರ್ ಮಂತ್ ರೆಂಟ್ 15 ಇದೆ. ಸೊ 15 into 2 30,000. ಸೆಕೆಂಡ್ ಹೌಸ್ದು 18,000 ಇದೆ. 18 into 2 36,000. ಡಿಡಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ, ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಯುವರ್ GAV. ಒನ್ಸ್ GAV ಬಂದ್ಮೇಲೆ ಚೆಕ್ ಫಾರ್ ಮುನ್ಸಿಪಲ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್. ಮುನ್ಸಿಪಲ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ 2 years ಇದ್ದಿದೆ. ಅಗೇನ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಪೇ ದೀಸ್ 2 years ಇದೆ, ಪೇ ಮಾಡಬಹುದು. ಬಟ್ ಅದರಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು ಕೊಟ್ಟಿದಾರಾ, ಲೈಕ್ ಟೆನೆಂಟ್ ಪೇಡ್ ಏನಾದ್ರು ಕೊಟ್ಟಿದಾರಾ? ಈ ಕೇಸಲ್ಲೂ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಸೊ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಅಸೆಸಿ ಹಿಮ್ಸೆಲ್ಫ್ ಪೇಡ್. ಸೊ ಎರಡನ್ನು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಮುನ್ಸಿಪಲ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ಡಿಡಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಯುವರ್ NAV. NAV ಮೇಲೆ ಫಸ್ಟ್ ಡಿಡಕ್ಷನ್ ಇಸ್ standard deduction under 24, section 24. So 120 into 30 is 36, 142, 200 into 30 is 42,660. And interest nu tumba easy ide, idralli ಏನು calculation ಇಲ್ಲ. See, this is your question paper question ne. So ಎಷ್ಟು easy ಇದೆ ನೋಡಿ. ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ, ಹೌದಾ? ಸೊ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿ, ಸಾರಿ, ಜಸ್ಟ್ ರೈಟ್ ಇಟ್ ಡೌನ್, ಬಿಕಾಸ್ ವಿ ಡೋಂಟ್ ನೋ ಲೋನ್ ಯಾವಾಗ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಏನು. ಇಯರ್ ಕಂಪ್ಲೀಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಬಟ್ ಲೋನ್ ಯಾವಾಗ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆನೇ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಸೊ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅದು ಪ್ರೀ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇಯರ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಸೊ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ 45,000 ಫಾರ್ ಫಸ್ಟ್, 60,000 ಫಾರ್ ಸೆಕೆಂಡ್, ಅಂಡ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಒನ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಆಕ್ಯುಪೈಡ್ 2,25,000 ಇದೆ. ನಾನು ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ದೆ, ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ನೀವು ಶೋ ಮಾಡಬಹುದು, ಬಟ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಲಿಮಿಟ್ ಫಾರ್ ಯೋರ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಆಕ್ಯುಪೈಡ್ ಹೌಸ್ ಇದ್ರೆ 2 lakh ಇಸ್ ದ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಲಿಮಿಟ್. 2 lakh ವರ್ಗೂ ಅಷ್ಟೇ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಶೋ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲಿ 250 ಇದ್ರು ಅಷ್ಟೇ, 3 lakh ಇದ್ರು ಅಷ್ಟೇ ನಾವು ತೋರಿಸೋದು, ನಾವು ಶೋ ಮಾಡೋದು ಓನ್ಲಿ 2 lakh. 1,50,000 ಇದ್ರೆ 1,50,000 ಶೋ ಮಾಡಿ, ರೈಟ್? ಬಟ್ ಅಪ್ ಟು 2 lakh ಎಷ್ಟಿದೆ ಶೋ ಮಾಡಿ. 2 lakh ಕ್ರಾಸ್ ಆದ್ರೆ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಇಸ್ 2 lakh ಅಷ್ಟು ಶೋ ಮಾಡಿ. ಈಗ ಇನ್ನೊಂದು ಕಂಡೀಷನ್ ಇತ್ತು ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಬಿಕಾಸ್ ವಿ ನೋ ಸೆಲ್ಫ್ ಆಕ್ಯುಪೈಡ್ ನ 2 ತೋರಿಸ್ಬೋದು. ಆಗ ಸೆಲ್ಫ್ ಆಕ್ಯುಪೈಡ್ 4,000 ಇದೆ, ದಟ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಸೆಲ್ಫ್ ಆಕ್ಯುಪೈಡ್. ಅಲ್ಲಿ ಅಗೇನ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇಸ್ ಸೇ ಫಾರ್ 25,000 ಅಂತ ಇದೆ. 25,000 ಇದ್ದಾಗ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಬಿಕಾಸ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಲಿಮಿಟ್ ಫಾರ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಆಕ್ಯುಪೈಡ್, ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ 1 house or 2 house, ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಲಿಮಿಟ್ ಫಾರ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇಸ್ 2 lakh. ಸೊ ಈ 25 ಶೋ ಮಾಡಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಜಸ್ಟ್ 2 lakh ಶೋ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಅದನ್ನ ನಾನು ಡಿಡಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಶೋ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಹಿಯರ್ ದ ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಡನ್. ಸಾರಿ. ಸೊ 2 lakh ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಶೋ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ದಟ್ ಇಸ್ ಮೈನಸ್, ಬಿಕಾಸ್ there is no income, only the interest part only we have considered. So that is deduction. First house ali 39,500, 40, and the last self occupied ali minus 2 lakhs. So this is how you calculate your income from house property. ನಾನು ಈಗ ಮಾಡಿದ್ದು ನಿಮ್ಮ ಏನಂತಾರೆ ಇದ್ರದ್ದೆ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ದೆ. ಸೊ ಸಿ ಎಷ್ಟು ಈಸಿ ಇದೆ, ತುಂಬಾ ವರಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಡಿ, ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿ.
ಇರೋದು ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಇದೆ, ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ವೈಸ್ ನೀವು ಹೋದ್ರೆ ಎಲ್ಲೂ ಮಿಸ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ಸ್ಟೆಪ್ ಬೈ ಸ್ಟೆಪ್ ನೋಡ್ತಾ ಬನ್ನಿ, ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ಯಾವ ತರ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ. ಸೆಲ್ಫ್ ಆಕ್ಯುಪೈಡ್ ನಾ ಇನ್ನೊಂದ್ಸರ್ತಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಫಾರ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಆಕ್ಯುಪೈಡ್ ಹೌಸು ಅವನು 10 ಮನೆನೂ ಸೆಲ್ಫ್ ಆಕ್ಯುಪೈಡ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಆಸ್ ಪರ್ IT ಓನ್ಲಿ 2ಗೆ ನಾವು ಪರ್ಮಿಷನ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಇನ್ನು 8 ಹೌಸ್ ಇದೆ ಅಲ್ಲ ಸೆಲ್ಫ್ ಆಕ್ಯುಪೈಡ್, ಅದನ್ನ ನಾವು ಲೆಟ್ ಔಟ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಅಂತಾನೆ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡೋದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಕೀಪ್ ದ್ಯಾಟ್ ಇನ್ ಮೈಂಡ್. ಅಂಡ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಆಕ್ಯುಪೈಡ್ ಇದ್ದಾಗ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಲಿಮಿಟ್ ಫಾರ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇಸ್ 2 lakh. ಓಕೆ, ಒಬ್ನಿಗೆ ನಾನು ರೆಂಟಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ಅವನು ಇನ್ ಕೇಸ್ ಏನಾದ್ರು ಅದನ್ನ ಮತ್ತೆ ರೆಂಟಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ದಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಸಬ್ಲೆಟ್ಟಿಂಗ್. ಅದನ್ನ ನಾವು ಇನ್ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ಹೌಸ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ದ್ರಲ್ಲಂತೂ ಶೋ ಮಾಡಲ್ಲ. ನಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಬರ್ತಿದೆ ಅದಷ್ಟೇ ನಮಗೆ ಮ್ಯಾಟರ್ ಆಗೋದು, ಅದನ್ನ ನಾವು ಶೋ ಮಾಡ್ಕೋತೀವಿ. ಫೈನ್. ಸೊ ಇದೊಂದಿಷ್ಟು ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಇತ್ತು, ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಅನ್ಕೋತೀನಿ ಎಲ್ಲ. ಏನಾದ್ರೂ ಡೌಟ್ ಇದ್ರೆ ಕೇಳಿ. ಆದಷ್ಟು ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ಸ್ನ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಮಾಡಿ, ಇದರಲ್ಲಿ ಸ್ಕೋರಿಂಗ್ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ ದ ಹೆಡ್ಡಿಂಗ್ಸ್, SSE ಸ್ಟೇಟಸ್, ಇಫ್ ಕೆಟಗರೀಸ್ ಮೆನ್ಷನ್ ಕೆಟಗರಿ, ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇಯರ್, ಅಸೆಸ್ಮೆಂಟ್ ಇಯರ್, ಈ ಥರದ್ದೇನಿರುತ್ತಲ್ಲ ಇದನ್ನ ಮಿಸ್ ಮಾಡಬೇಡಿ, ಇದಕ್ಕೂ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ದಟ್ಸ್ ವೈ. ಸೊ 2 ಚಾಪ್ಟರ್ ಮುಗಿಸಿದ್ದೀವಿ, ಇನ್ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ಸ್ಯಾಲರಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ಹೌಸ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೇ ಬಿ ರೆಸಿಡೆನ್ಷಿಯಲ್ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಆರ್ ಇನ್ಸಿಡೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್, ಅದನ್ನ ವಿಲ್ ಸಿ ಯಾವ ಥರ ಮಾಡೋದು ಅಂತ. ಐ ಹೋಪ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್. Please study well. All the very best. Thank you.